So, so, but I think here we are training. One day we can become like a Milarepa. I was watching essence of the mind, recognizing and relaxing. So that's and if you see also Buddha, in the Buddha head there is also like a snake, cobras. This meaning the Buddha is so much fear and all negative emotion are transformed. And therefore, even the cobra help, when there's so many weather storming, and the cobra protected us, protect the Buddha. In some Buddha picture, you can see there's a cobra in snakes, because this is real when Buddha was protected from them. So, normally in the Indian mythology says, if your mind is so calm, then even the cobra, they say, even they are so aggressive, their mind will be also calmness and they will support you. Talking about this kind of myth, actually interesting. I guess that's also might be very true, because if you see like a dogs, animals, yeah, if the what do you call this, the people, one who own what do you, how to say, one who own the animals, and how they are kind, and the animal are so friendly each other, so trust each others, no aggressive anymore, no. But stranger people, when the dog and this animal can be feel it, and then they bite, because their mind is not relaxed with the owner, because they trust each other, and then so they can play each other. So this animal, we can see so much, how much in the trust and the kindness in relation with the animal, how it work. The less aggressive, if the owner is so aggressive, and then the dog will also become aggressive. I think especially I hear the cat, if you become so aggressive, they will kill you. So animals are like that. If you become so kind, giving food, and then so they are so much becoming friend to you. I guess you can see an animal here. So this all depend on what stages of the mind you are in. But if you see you are so nervous and you are so afraid, and then you're making so many noise, and the dog will bite you, because the dog feel that insecure. This all depend on you. The owner, they don't have a problem with animal. So, Ja, und wir sind vielleicht noch keine wahren Mahamudra Praktizierenden, aber wir können natürlich sozusagen uns darin versuchen, also wir können wirklich versuchen zu meditieren und dann die Essenz der Natur des Geistes schauen und uns anstrengen. Und es gibt wohl auch eine Geschichte von Buddha, oder es gibt so ein Bildnis von Buddha, wo er so auf seinem Kopf so Kobras hat, die als sehr gefährliche Tiere gelten, vor denen auch viele Menschen Angst haben. Und Buddha, das ist eben so ein Bild, wo Buddha hat auch diese Kobras befriedet, weil er einfach überhaupt keine Angst vor denen hat. Und das heißt, dass die Kobras ihn dann beschützt haben vor der Sonne zum Beispiel. Und so ist das sozusagen das Bild zu verstehen. Und vielleicht auch, wenn wir uns so Haustiere anschauen, die auch so reagieren auf ihre Eigentümer und dann so dieses volle Vertrauen haben und so ganz freundlich und liebevoll mit ihren Hausherren oder mit den Eigentümern sind. Und dann auf der anderen Seite aber zum Beispiel ein Hund, der bellt dann andere an, wenn Fremde kommen oder so. Und das ist so diese Beziehung, die man mit den Haustieren hat, die sich aber, worin sich auch spiegelt, wie wir selber so beschaffen sind, also welchen Zustand unser Geist hat. Das kann man bei Haustieren sehr gut sehen. Also wenn wir selber so gestresst und aggressiv sind, wird unser eigener Hund uns vielleicht sogar auch beißen. Also das kann man wirklich sehr gut sehen bei Haustieren. Yeah, but practically, if I say here, because when there is Africa, or in a situation, if your mind is calm and there's mind is sense of openness, mind is clear, then might be you'll see the things clearly where you can run away, where you can find a safety. But if you're so nervous, if you're so scared,
if you're so anxiety and your mind is sort of like unclear, foggy, and sometimes you're going, you're going to safety place might be the wrong place, and you don't have the same, then you might be, they will catch you. So this all depend on the mental stage. I think there's a quite often people know when we drive or in a circumstance, small things, our mind getting overwhelmed and we are disturbed. No, small things, then we are hurt. Especially I find when the people driving and people are very aggressive mostly because they cannot control. So but if you are relaxed more and more, your mind aggress in there and you try to relax more, aware, and if you have this kind of habitual trainings, and it might be that small things we let it go and then we can remain ourselves calmness. So, yeah, many things are small things it matter most, because we cannot relax ourselves. No, I guess people are mostly disturbed by small things, especially silly things. So, Und wenn wir jetzt vielleicht auch nochmal dieses Beispiel aus Afrika nehmen, wenn auch da jetzt in so einer Situation, vielleicht wo wir von wilden Tieren angegriffen werden, selbst wenn wir da sozusagen diese Ruhe und Klarheit bewahren und einfach nicht gleich nervös und ängstlich sind, werden wir vielleicht auch da sogar, wird uns das auch in dieser Situation helfen, weil wir vielleicht klar sehen können, wo wir hinflüchten können. Und wenn wir dann eben so ängstlich und auch unkonzentriert sind und keinen kühlen Kopf bewahren, dann werden wir vielleicht auch den falschen Fluchtort wählen zum Beispiel. Und auch wenn er mal sagt, auch so bei Autofahrern fällt ihm das auf, dass da sehr viel Nervosität ist und sehr viel Aufgeregtheit und Leute sehr aggressiv sind. Und wir können eben auch für solche alltäglichen Situationen das gut gebrauchen, dass wir da eben versuchen, unsere gewohnheitsmäßigen Tendenzen zu verändern und einfach versuchen, immer entspannt zu bleiben. Und oft sind es ja diese einfachen, manchmal auch dummen Dinge, die dann passieren. yeah, but I mean, we don't have to go to the Africa to what do you call fear that kind of situation. Even the Europe, I was in the Paris, I don't know, 2017. I'm not sure 2017, and there's a young group of young girls and attacking in the day, So this is even worse gives here in Europe also. If you go in the train station and airport, and so many thieves so many people are steal their luggage and then they are landed nothing. There's so many things cases. So, it's everywhere if you're not careful. Ja, und dafür muss man vielleicht nicht mal unbedingt extra nach Afrika fahren. Also man kann auch hier in Europa solche Situationen erleben, wie damals 2017 in Paris, wo so eine Horde von jungen Männern irgendwie... Junge Frauen, not junge Männer, Frauen, ja. okay. Ja. Group. Also so eine Gruppe von jungen Leuten, einfach Männer, Frauen da... No Frauen. Nur Frauen? No Frauen. Also nur Frauen. Sorry, Klischee. Nur Frauen da Leute angegriffen haben oder irgendwie aggressiv waren oder dass einem am Bahnhof oder Flughafen, dass einem das Gepäck geklaut wird und es ist im Prinzip überall gefährlich und wir müssen halt überall sehr wachsam und achtsam sein. Yeah, so that's I'm just talking about. Normally we have to be more mindful, and you cannot be spaced out. Our openness and clarity. We're not talking about the space out. We're talking about your presence everywhere. So. Ja, und es geht darum, wirklich so achtsam zu sein. Und das geht nicht, also das heißt nicht, dass wir dann irgendwie so uns so wegbeamen mental, sondern einfach wirklich immer sehr präsent und achtsam sein. Yeah. What I'm saying is, see,
what I'm talking about, when our ego mind is arising, because you recognize ego mind and then you relax. That was I was trying to talk. More you relax, then you will recognizing your mind as emptiness and the clarity. That was my main point here. And that's what we call it, the wisdom of ecology. So. Und See, when you have a wisdom of equality, then you have no more problem. So. Der Hauptpunkt ist eben, dass wir jetzt zum Beispiel auch bei Aufkommen von Arroganz oder so einem ego-bezogenen Geist, auch dass wir auch da eben so uns entspannen und nur dessen gewahr sind. Und dann kann sich unser Geist halt, dann kann sich sozusagen diese Emotion verwandeln auch in Weisheit. Und wir erfahren eben auch Klarheit und Leerheit. Und das ist dann auch die Weisheit der Gleichheit. Yeah, because I think in the morning I tried to explain, because of our ego mind, because of the aggression mind, and then we are always, these are always creating our mind sort of foggy, and our mind sense of overwhelming, our mind creating sort of stress, stealing our peace, kindness, compassion. I tried to explain this morning quite a lot actually, because you feel always disturbed. You feel always your mentally stressed. You feel stressed because you have a cause and condition of your mind of aggression and be egoistic, becoming arrogant, and this creating you a stressful here, bothering and disturbance here. And that if you want to free that stress, if you want to free from that, so you have to stop this. That I was trying to talk quite a lot actually this morning. Because if you cannot solve these issues, you're disturbed now, you will disturb when you're dying, you will disturb after death, you will disturb after your rebirth, and so many lives it will be disturbing. Your animal will just kill you now. You will not disturb them in your dying, you will not disturb afterwards. Even the monsters, Africa, you are talking about somebody else, they will disturb you only now, your life. You will not drop after the death, you will not drop next life. So we are not worried of this life, we are worried of the next. Because this will create it, always problem. If I don't work it, this will always will make me, negative emotion will make me always stress. And that's what we call the mental poisons here. Because I was always taking poison. So, and of course, when you take the poison, then your body is a toxic, and then you don't feel well. So, and that's we become sick. This is the mental sickness. So, idea is, if I don't work now, it will be always left like that. Then I'm completely disturbed. Und durch zum Beispiel diesen egozentrierten oder aggressiven Geist entsteht eben auch so eine Art, wie so ein benebelter Geist, und wir haben eben diesen Stress und diese Probleme und sind immer gestört von diesen negativen Emotionen, und die eben auch verursacht werden durch Ursachen und Bedingungen verschiedenster Art. Und wenn wir davon frei werden wollen, müssen wir eben diese Praxis machen und das einfach stoppen, da auch uns immer wieder mit verwickeln zu lassen. Und es wird ja auch gesagt, dass Buddhisten nicht über das jetzige Leben besorgt sind, sondern über das nächste Leben. Und vielleicht hilft auch dieser Gedanke, weil
wenn wir damit nicht aufhören, wird uns das immer weiter begleiten in diesem Leben, auch im nächsten und allen folgenden Leben. Und es wird eben immer wieder uns Probleme bereiten. Aber dieses Tier zum Beispiel, dieser Tiger, der uns da jetzt auffrisst, der frisst uns nur in diesem Leben einmal auf. Und dann ist das damit gut. Und so sollten wir versuchen, das zu betrachten. Yeah, just make a little bit, the Buddhist perspective, how this we have to deal the mental poison. So in the Vajrayana, the Mahamudra meditator, how to deal it is, you recognize negative emotions and we relax your mind, and therefore, so this is the method we are talking about. This is the way, more you relax it here. This recognize it, and then you don't manipulate it here, so therefore you're just relaxing. And that was, you recognize and then you're relaxing. And that was my method, what you call my introduction here. Yeah. Ja, und genau, das habe ich noch gerade vergessen. Also das ist, deswegen heißen diese negativen Emotionen ja auch mentale Gifte, die uns eben auch so mentale, mental krank machen eigentlich. Und das ist eben Lamas Punkt, hat er heute Morgen auch eben viel erklärt, diese Methode, dass wir einfach die Emotionen nur wahrnehmen und dann sofort wieder entspannen. Yeah, understood, yeah? So first I try to talk with the anger, you recognize the anger, and then you relax your mind, and your mind becoming openness and spacious and clarity, that I call it mirror-like wisdom. When you recognize your ego mind and proud and arrogant mind, you just recognize and you be mindful, and then your mind is relaxing and becoming clarity and openness by itself. That we call them the wisdom of equality. And this is just one moment there, and because there's no much manipulated from here, and this will slowly and dissolve and melt into only this one, becoming in oneness state of your mind, emptiness and clarity. So that was I did to talk here, because this become, this dissolve and then become melted one, and then only emptiness and clarity recognizing. So that was I was trying to talk here. Und wenn wir eben den Ärger wenn wir so umgehen mit Ärger, also im Gewahr werden und uns entspannen und einfach diese offene Weite, uns in dieser offenen Weite befinden, dann ist das eben diese spiegelgleiche Weisheit. Und die zweite negative Emotion, also diese Arroganz, Stolz, Egozentriertheit, wenn wir da eben auch nicht reingehen, nicht versuchen zu manipulieren, auch da werden wir eben dann in der Entspannung diese offene Weite erfahren, und das ist dann wirklich diese Einheit aus Leerheit und Klarheit. Yeah. And the next also, what you call our negative emotions such as desire, attachment, greed, stinginess, misery. Misery, yeah, Misery. huh? Misery. Not misery, geistig, how to say, your mind is like you don't want to give, becoming, how to say, misery? Not misery, I don't know English words, I forgot. Become stinginess, I don't, yeah. So that your mind is becoming very stinginess, because if I give, I will not have, so that kind of, our mind we call here the attachment or desire, oh, my mind is this like that, if I give here, I will have nothing, so that kind of desire, attachment is there, and then you recognize, once you recognize, and then your mind, this one relaxes. Yeah, so the same things. You recognize. Once you recognize your desire moment is just a moment, and it dissolves again, into this mind, into this openness and the clarity, and then you recognize. So that's what we call your mind's, what you call this,
anger is what do you call this, attachment or the desire is recognized as the wisdom. That wisdom we call wisdom of discrimination or the discernment. Und die dritte Emotion, also diese Begierde, Anhaftung, dieses ja, Haften, nicht loslassen können und mit diesen Gedanken, ja, wenn ich jetzt das gebe, dann habe ich das ja selber nicht mehr. All diese Art und Weise von Emotionen, wenn wir auch das wieder nur wahrnehmen und uns da rein entspannen und wahrnehmen, dass es wirklich nur momenthaft ist, dann wird auch diese Emotion sich auflösen in so eine Offenheit und Klarheit, und dann werden wir die Emotionen als die Weisheit, die unterscheidende Weisheit erkennen. Oder die Weisheit der Unterscheidung. Yeah. So the essence is the same. Meditation is you just recognize, and just once you recognize, you just relax it. So this method is same. I mean, the introduction is same. Because when you relax it, so this mind is relax it, and then there is no manipulating here, no interpreting. There's no mental activity from here, and so there's no, you can feel it, and it is melt into here, into clarity and openness and emptiness. So that's you recognizing. This is always like that. But we are so much interfering here, and therefore this is disappearing, and then only these are interfering, and then we become more attached, we become more aggressive, here, and we become more egoistic. Und das ist eben die gleiche Methode, wie gerade schon erklärt. Also wir nehmen die Emotionen wahr oder diese Anhaftung in dem Fall und entspannen uns aber in diesem Moment und interagieren eben nicht damit, weil dadurch wird die Anhaftung eben größer und der Egoismus wird eben zunehmen. Und die Methode ist hier auch zu entspannen und einfach das aufzulösen in Offenheit und Klarheit. Yeah, so this principle understood, yeah? No? So I think that's meditation itself is very simple. This I think is very important to understand how the meditation it work. I think our meditation, normally people try to say, well, how you understanding this? No? I think this is the only conceptual understanding. You cannot understand by conceptual understanding because your mind is not open by itself. Because this is not clear itself, and then how you understanding this? So, you understand? For example, in simple things, you're listening someone, but if you cannot open and listen carefully, you don't know what these is people saying. I think this is mostly we have a misunderstanding because you are not patient, you are not listening carefully, and then you think I understood. This is your idea, but you are not idea what these people talking about here. Therefore, I think we have a misunderstanding. Even though you are in living same place, you are speaking same language, you misunderstand. Why? Because you don't listen carefully. Because you interpreted so much, and what people wanted, you don't know. No? Because you interpreted so many things. And I know what you, no, you don't know. You have to know because you have to listen and then get everything clear here. No? Therefore, I have always problem. I say I understood. No, we don't understand because you have to listen. What people they wanted to express, and then you know clearly. Once you listen carefully, and then you know clearly, and then you can speak it, and then become more effective, then become more communicative. If you don't listen carefully, there's no communication.
You interpret so much. Interpretation is your idea, nothing to do with this. And this will never come together. It's normal. So, the people say because of no language. I think not only language, I think we need to listen it. Because people can listen through the, even though even don't know language also, you can see through the body language. Because and then you have to be little relaxed and clear for observe it. Some people just figure out without any language also possible, because the body impression, you will tell so many things also. Then you have to just relax and observe. If you start interpretation, then it will go and go and go on, and you will never observe what people wanted to express clearly. Since I think that's miscommunication begins. Ja, und eigentlich ist doch die Methode eigentlich sehr einfach, aber wir sind eben so gewohnt, wir haben so viel Gewohnheit darin, immer alles zu interpretieren und zu konzeptualisieren und können eben nicht einfach loslassen und einfach nur gewahr sein. Und vielleicht könnte man das vergleichen mit so einer Situation, wo wir mit jemandem reden, aber dann einfach gar nicht sorgsam zuhören oder einfach genau zuhören, um zu verstehen, sondern wir interpretieren schon gleich wieder etwas aus unserer Sicht in das, was der andere sagt und unsere eigene Idee, und dadurch entstehen eben auch viele Missverständnisse. Und wenn wir zum Beispiel zusammen am gleichen Ort leben und schon sehr lange zusammen sind, passiert das, also dass wir einfach immer wieder so viel reininterpretieren in das, was der andere sagt. Und wenn wir eben aber mal wirklich sorgsam zuhören würden, würden wir auch das dann wirklich gut verstehen und klar verstehen. Und es gibt ja auch Situationen, wo Menschen nicht die gleiche Sprache sprechen, aber eben sehr genau einfach auf die Körpersprache des anderen schauen und da einfach sehr, sehr achtsam sind und genau hinschauen. Und die verstehen vielleicht das besser, als wenn jemand die Sprache